Okay, so hi guys, welcome to NEET World Institute and NEET World YouTube channel. So this is your Vignesh Sir, your physics faculty, and yes, in last class, we were discussing about this straight lines, right? No, like motion in a straight line. So we were discussing about how the object is has been classified as motion or whether it's a rest. So for that we were taking whether the object is at with respect to each other, right? So whether object is in motion or object is in rest, we will classify that object whether depends on the some other object. Okay, then only we can say that object is in motion or rest, right? So that was the thing we were discussing. So now we'll go in some more deep, okay, like a basic example we'll see, and then we'll go for the next topic. Okay, so we see many objects changing their position around us. So if we talk about the first example, a car is there, right now. So where a car moves along a road. So what are the two things we are comparing? One is car and one is road. The ground point is a road and the car. So it is rest and car is in motion, we'll say. And when we talk about when we are seeing while going in a train or a bus, the trees are going back, we will say. Yes or no? Like trees are running backward, but that's not the case. Like when we are talking about the tree and the vehicle which you are traveling, you are moving forward, that's why the relative object is going backward. Okay, so the next is a train moves along a railway track, then a ball rolls across the ground. So what are the things we are having here? What are the components? One is car, one is road, two things. Second one here, train, tracks. So what is the third one? What is the thing here? Third one, ball, ground. Yes, so the ball is there, the ground is there. Okay, so these two things. Then what about fourth one? Stone towards down. So towards down in the sense, which one we are talking? The ground, right? The ground part we are talking, stone and the ground. Okay, so yeah, a person walks from one place to another place, right? So person is walking, initially the position was here, and then when he walks here the position changes, right? So when we talk about the x axis and y axis, so initially let me take the object or a person is in origin, and when he start walking is changing his position with respect to origin, right? So that is the case we are talking here. Okay, the next one, an object is said to be in motion when its position changes with respect to time. Okay, object is said to be in motion when position is changes with respect to time, and so change in position will say in motion. If doesn't change its position, what is the object will called? Object is in rest. Okay, these are the two things. Next one, other simple example, imagine a car on a road. Okay, ఒక పొజిషన్ ఏలో ఉంది, ఓకేనా? ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ పొజిషన్ ఏ నుండి పొజిషన్ బికి చేంజ్ అయింది. నౌ కెన్ వి సే దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇన్ మోషన్ ఆర్ రెస్ట్? మోషన్. సేమ్ థింగ్, పొజిషన్ ఏలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆఫ్టర్ టైమ్ పాసెస్ లైక్ ద కార్ వాస్ ఇన్ సేమ్ పొజిషన్. నౌ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇన్ మోషన్ ఆర్ రెస్ట్? Position A initially, time passes, okay, time is going on, but object was there in the same position still. Now can we say the object is in motion or rest? Rest, because object doesn't change its position with respect to time. So when it is not changing, I can say the object is in rest. Okay, yeah. So car has changed its position, therefore we can say car is in motion for this example. So remember, motion means that position of an object changes as time passes. Okay, so the next one is, yeah, so does every object move in the same way? Does every object move in the same way? No, object can move along a different types of path. ఒక పాత్లోనే ట్రావెల్ అవ్వాలని లేదు, ఏ పాత్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా?
ఇప్పుడు ఒక స్పేస్ అని తీసుకుంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది, వై యాక్సిస్ ఉంది, జెడ్ యాక్సిస్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? ద గ్రాఫ్ x axis is there, y axis is there, z axis is there. Okay, in any axis we can travel. Okay, that's what here, like object can move along any different types of path. So first example, ఒక ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది. ట్రైన్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నది? లైక్ ఇన్ అ స్ట్రైట్ ట్రాక్ దే హావ్ గివెన్ a train moving on a straight track. So they only gave that object is going in a straight track. Okay, so what is the line of action they are doing here? Straight line. Fine. The next one, a ball is thrown into the air. I am throwing the object like this. What happened? It will travel in a curved path, no? So circular path we can say, a curved path or a circular path. Okay. The next one, a bird flying through the sky. Bird okay straight గా వెళ్తుందా లేదు curve లో వెళ్తా, ఎలా అయినా వెళ్తుంది కదా, లైక్ ఎలా అయినా వెళ్ళొచ్చు. Okay, so this is one of the example for the different kind of path, like we cannot conclude a single path here, so it can go anyhow. Okay, so therefore we classify motion according to the path followed by the object. Important point this one, this most important point. Okay, classify motion according to the path followed by the object. And different path, different types of motion will say. This one will say as a one dimensional motion, so 1D. Okay, one dimensional motion will say. And what about this one? This is two dimensional motion. Okay, 2D will say. So one dimensional motion, two dimensional motion. Okay, so any doubt in this? So this is one of the important point we need to remember. Okay, so you can take out, you can write out. Dinesh, complete it first. So once you have completed, let me know, we'll go for the next topic. Done? Okay. Next one, types of motion. అంటే ఇందాక చూసాం కదా మనం, లైక్ ఒక పాత్లో ట్రావెల్ అవ్వడం లేదు. ఇట్ క్యాన్ ట్రావెల్ ఇన్ అ స్ట్రైట్ పాత్ ఆల్సో, ఇట్ క్యాన్ ట్రావెల్ ఇన్ అ కర్వ్డ్ పాత్ ఆల్సో. సో దీని మీద లైక్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ కెన్ క్లాసిఫై ది మోషన్. ఓకే, సో ఫర్ అవర్ ప్రజెంట్ discussion, motion can be understood as, okay, the thing, one is a straight line and one is a curved path. Okay, one is a straight line, one is a curved path. Yeah, so these two things. So object moves along a straight path, object follows the curved path. That's why we are calling this as motion along a straight line and motion along the curved path. Okay, so you can take this one and we'll go first one by one. What is straight line motion and what is curved motion? Okay, write down. Done? You good? So what is one dimensional motion? One dimensional motion అంటే ఏం కాదు, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ ని వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్ అని చెప్తాం. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఏంటి, ఏదర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ చెప్పచ్చు, లేకపోతే వై యాక్సిస్ చెప్పచ్చు, లేకపోతే జెడ్ యాక్సిస్ చెప్పచ్చు. ఓకేనా, ఎనీ వన్ యాక్సిస్ గురించి మాట్లాడామంటే అది వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, ఓన్లీ వన్ యాక్సిస్, ఏదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఎక్స్ ఆర్ వై ఆర్ జెడ్. ఓకేనా, సో వెన్ అ బాడీ మూవ్స్ along a straight line, then its motion is called a one dimensional motion or rectilinear motion will say. Okay, rectilinear motion. A car is moving on a straight road. Then what are the examples, other examples? Any examples, Dinesh? Yes, good.
So a person walking in a straight path. Correct. Yes, like a person running a 100-meter race in a track. But which one? Okay, marching. Okay, tomorrow Independence Day, so you are talking about marching. Good, fine. So but you should mention that marching in a straight road, like a 100-meter race in a straight path. You should mention that thing. Okay. So in simple words, we'll say if an object moves only along a straight path or straight line, then only we can call that as a one-dimensional motion, as I said in the initial point itself. Either మనం ఏం చేయాలి, x యాక్సిస్ గురించి మాట్లాడాలి, లేదు y యాక్సిస్ గురించి మాట్లాడాలి, లేదు z యాక్సిస్ గురించి మాట్లాడాలి. ఓకేనా? సో స్ట్రెయిట్ పాత్ వర్సెస్ వన్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇది రెండు సేమా లేదు డిఫరెంటా? స్ట్రెయిట్ పాత్ ఆర్ వన్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ? సేమా డిఫరెంట్? అది సేమ్. మనం స్ట్రెయిట్ పాత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. స్ట్రెయిట్ పాత్ అంటే ఏంటి? లైక్ ఇలా స్ట్రెయిట్ లైన్ చెప్తాం. వన్ పాత్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ వన్ పాత్ ఐఎమ్ టాకింగ్, లైక్ ఒక పాత్ మాత్రమే ఉంది వెళ్ళడానికి. ఓకేనా? వర్డ్స్ చేంజ్ అవుతుంది దినేష్, లైక్ మనకి, బట్ మీనింగ్ సేమ్ కదా. స్ట్రెయిట్ పాత్ లేకపోతే వన్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? సో మోషన్ అకర్స్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ అలాంగ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్. ద పాత్ ఇస్ అ స్ట్రెయిట్ లైన్. ఓకే, ఒక స్మాల్ వర్డ్ చేంజ్ అయింది బట్ మీనింగ్ సేమ్. ఓకే, so straight line motion is called as one dimensional motion or else rectilinear motion. Okay, మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు, వాట్ ఈస్ రెక్టిలీనియర్ మోషన్ కూడా అడగచ్చు. రెక్టిలీనియర్ మోషన్ అంటే ఏం కాదు, ఇది వన్ డైమెన్షనల్ మోషనే చెప్తాం. ఓకేనా? యూ కెన్ టేక్ అ నోట్స్. డన్. సో మీనింగ్ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఇట్లా ఫార్వర్డ్లో వాక్ చేస్తున్నాడు, ఇంకొక పర్సన్ ఇలా బ్యాక్వర్డ్లో మూన్ వాక్ చేస్తున్నాడు. అంటే నేను చేసేది మూన్ వాక్ కాదు. ఓకేనా? లైక్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఒక పర్సన్ మూన్ వాక్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎట్లా చేస్తాడు? కర్వ్డ్ పాత్లో చేస్తాడా? ఒక స్ట్రైట్ పాత్లో చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? సో గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్ ఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఓకేనా, అది వన్ డైమెన్షనలా కాదా? వన్ డైమెన్షనలే. either I am talking about backward or I am talking about the forward కదా. సో ఇమాజిన్ a straight word. ఒకటి బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళొచ్చు. బ్యాక్వర్డ్ ఎలా వెళ్తుంది? ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక కార్ ఎలా ఎప్పుడు వెళ్తుంది? రివర్స్ గియర్ వేస్తే బ్యాక్వర్డ్ వెళ్తుంది. కరెక్ట్. ఫార్వర్డ్ యాక్సిలరేషన్ తొక్కితే ముందుకు వెళ్తుంది. మరి ఈ రివర్స్ కూడా యాక్సిలరేషన్ తొక్కితేనే కదా బ్యాక్ వెళ్తుంది. ఆటో డ్రైవ్. Manuals, auto is there, but this is a new technology came. Okay, fine. Think about that. Front gear is back gear. Okay, fine. So one dimensional means we need only one direction or one coordinate to describe the position. One coordinate ante enti? Indaka cheppam kada one coordinate ante enti? Coordinate system ante enti? Coordinate system ante x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్ గురించి చెప్పాం కదా. x, y, z. ఎస్ ఆర్ నో? ఎక్స్, వై, జెడ్ ఏదో ఒక కోఆర్డినేట్ గురించి మాట్లాడానంటే అది వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్ అని ఇందాకే చెప్పాను. ఇప్పుడు a car is going forward. Which axis I am talking? Positive x axis గురించి చెప్పచ్చు. Car is going backward. Negative x axis అలా చెప్పచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? Negative x axis in there I am going backward, positive x axis in there I am going forward. So positive x axis ante enti? Positive x axis going forward, negative x axis in there backward. Positive y axis now. Positive y axis ante ippudu etla untadi? Y axis going upward. Yes or no? This upward, downward is negative y axis. Okay, so remember like that. పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ in the right side వెళ్తుంది, నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ in the left side వెళ్తుంది. పాజిటివ్ వై యాక్సిస్ in the going top, నెగటివ్ వై యాక్సిస్ in the going down.
ఓకే z యాక్సిస్ ఆల్సో లైక్ ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి a corner of a room how many edges are there once you see edge point చూసామంటే 1 2 3 lines are there, yes or no? One line denotes x axis, one line denotes y axis and one line denotes z axis. Okay, so give me your pen. So if I talk about this is x axis, this is y axis, see here, this will be my z axis, y axis, sorry, x axis, y axis, z axis. So when I talk about everything are perpendicular to each other, no? 90 degree, 90 degree, 90 degree. Okay, so everything should be perpendicular to each other. Okay, so this is how we'll talk about the x, y, z axis. So ఒకసారి మీ ఇంట్లో ఒక కార్నర్ చూసారంటే ఆ కార్నర్లో ఇలా కనిపిస్తుంది, ఇది ఒక వాల్, ఇది ఒక వాల్, ఈ కార్నర్ ఇలా ఉంటుంది. ఒక 2 వాల్స్ని ఇట్లా జాయిన్ చేయించామంటే ఎలా ఉంటుంది, ఒక 3 లైన్స్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ 3 కార్నర్స్. ఓకే, దట్ వన్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఎక్స్, వై, జెడ్, బేసిక్ సింపుల్ డే టు డే లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ అని చూపించచ్చు ఇలా. ఓకేనా, అది ఎక్కడైనా కనిపిస్తుంది కదా మనకి. ఓకే, యూ కెన్ కాపీ డౌన్ దిస్ వన్. యా, థ్యాంక్ యూ దినేష్ ఫర్ యువర్ పెన్. Done? Okay. Rectilinear motion. Rectilinear motion అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పాను, 1 dimensional motion అంటే rectilinear motion అని చెప్పాను కదా, సేమ్. ఓకేనా, సో రెక్టి అంటే ఏంటి, రెక్టి అంటే స్ట్రెయిట్, లీనియర్ అంటే లైన్, రెక్టిలీనియర్. ఓకేనా, ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నామంటే ఇది డివైడ్ చేస్తాం, రెక్టి అంటే ఏంటి, లీనియర్ అంటే ఏంటి. ఓకే, రెక్టి అంటే ఏం లేదు, ఇది స్ట్రెయిట్ అని గురించి చెప్తాము, లీనియర్ అంటే లైన్. సో స్ట్రెయిట్ లైన్ మోషన్ని రెక్టిలీనియర్ మోషన్ చెప్తాము. ఓకేనా, మోషన్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ మూవింగ్, సో ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ అ స్ట్రెయిట్ లైన్. ఓకే, ఓకే, వేరే ఏదైనా డే టు డే లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ స్ట్రెయిట్ లైన్కి, either it can be going upward, coming downwards, forward, backward, right side, left side, any examples. Lift is one of the example. So lift moving vertically upward or downward, either it పైన వెళ్తాది లేకపోతే కింద వెళ్తాది. క్రికెట్ రన్స్ అది స్ట్రెయిట్ లైన్లో వెళ్ళలేం కదా, జిగ్జాగ్ అవ్వచ్చు కదా. Which one? Think. So as you told, like one of the example is lift, correct that one. Now what are the other examples you can say? Okay, so this is your homework now, take it. So find the examples of rectilinear motion which is happening in day to day life. See, no chat gpt, no google chrome, nothing. Okay, you should think of yourself. Okay guys, you should think of yourself. You can like watch what is going around. Okay, then you can club the things and you can get it. Okay, next class I will see the things. So these are the 4 examples. You can take these examples now. Done? Okay. So we'll go for the next thing.
What is not one dimensional motion? What is not one dimensional motion? అంటే either x యాక్సిస్లో వెళ్ళకపోతే y యాక్సిస్లో వెళ్ళకపోతే లేదా z యాక్సిస్ వెళ్ళకపోతే ఈ 3 యాక్సిస్ వెళ్ళకపోతే మాత్రమే నేను వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్ అని లేదు అని చెప్పచ్చు కదా. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా త్రో చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పావు దినేష్, అ పర్సన్ హిట్టింగ్ అ బాల్. క్రికెట్ ఆడుతున్నాం. సో క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు ఒక పర్సన్ బాల్ ఇచ్చేసేటప్పుడు బాల్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తుందా లేదా ఒక కర్వ్డ్ పాత్లో వెళ్తుందా? కర్వ్డ్ పాత్ కదా. సో సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వాచ్డ్ ది క్రికెట్, how much distance it has been went also they will show, how much height has also it has been traveled they will show, right? So two things they will show, the distance in the x axis, the distance in the y axis also they will show, right? Now ఒక పర్సన్ అంటే హార్దిక్ పాండ్యా లాంగ్ క్యాచ్ పెట్టాడు అలా అని చూపిస్తారు కదా, బాల్ ఎంత హైట్కి వెళ్ళింది అని హార్దిక్ పాండ్యా ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడు బాల్కి అది కూడా చూపిస్తారు కదా. సో ఇక్కడ ఏం అర్థమవుతుంది, ఆ బాల్ అనేది ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ స్ట్రైట్ లైన్ అని కాదు, ఒక బాల్ కర్వ్డ్ పాత్లో ట్రావెల్ అయింది కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ అ మోషన్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అ వన్ డైమెన్షనల్, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ మోషన్ ఇన్ a two dimensional will say, or a curved path, okay, is throwing the object like this. So any other example, basketball we can say. So basket lo oka ball veyalante em cheddam, we can put the ball in a curved path. Then volleyball, you are keep us like throwing a serve, right? Now you are giving a serve to the other side, so in which path it will travel? It will travel in a curved path. Then we can talk about this chess also. Chess, the coins. If we talk about the coins, this king is there, no? It will go either a straight line or front or back, right? No? And one more thing, it can go one step cross, like one step. So this thing how we can say is only one dimension, but the cross thing can be taken as z axis, right or left can be taken as x axis, straight can be taken as y axis, okay. So cross can be taken as z axis, straight can be taken as y axis, right side can be taken as x axis. So x, y, z, any one direction it can move, yes or no. But when we talk about this bishop is there, no? Bishop, it can go either in black or it can go in white, yes or no. So that will be in only one direction, either it can be go front or back, that's it, right? What is the most powerful coin in the chess? It is okay, queen, good. Elephant, okay. So leave about that game, we'll come to the point here, okay. So therefore it is not a one dimensional motion. Which is not a one dimensional motion? Throwing a ball in the air. So this is the best example, we can say cricket, a person playing cricket and it has been hit to the boundary, so the ball is traveling in a curved path, okay. So the next homework is find more examples for two dimensional motion in day to day life. We are walking. How we are walking? Either like front or back we'll walk, right? No, side also can be walk like this, right? No. So the thing is, you should mention it clearly which example you are taking, and that example is for which one, like either it's a rectilinear motion or a two dimensional motion, okay. Okay, so the next one, this is the thing, final thing, one dimensional versus two dimension. So one dimension is nothing but the straight line and two dimensional is nothing but the curved path, we'll say, okay. So with this I'll end this session, okay.
So try to complete the homework and come. We'll check in the next class. Okay. Bye bye guys. We'll meet in the next class.